and also wacha ni interrupt one of the things zenye venye umesema like speaking more or not speaking more, just listening. I think hiyo ni a trait that chicks find really attractive, where like she just talks and you listen. I think it's a trait that they find like ni kama high status trait in some men, like how akikushow this and this and this, you're just listening, interjecting, asking questions. So how, because where you are an interviewer, because we are just learning in Kirani podcast, we are still learning how to interview people. How do you not let your personal agendas come into the interview? Like ukinterview mse ni aje una make aje your biases, exactly, like your biases as come into because into play. Ni interesting because unaweza kuwa wewe mse very religious na una interview maybe an atheist, ama you have very strong views about LGBTQ na una interview mse mwenye he's very, ama he or she is very flamboyant. So you have to realize first of all it's not about you, it's about your audience, unaona. And your audience wants to know the person you're interviewing as a person, you know. Oh, not as not through the lens of you know, them being gay or them being atheist or them being this or that, or a woman or a man, zizi, like, you know, what wakes them up in the morning, why are they so motivated to do what they do, why are they so, you know, invested in, you know, the projects that they are. That, so uki realize hivyo that it's not about you, it's about your audience, then unapata it's even easier for you to do background research, uweze kujua umse ni nani. Usiulize mtu swali zenye alikuwa ameulizwa 2 interviews ago, you know. Like unaweza itumia as a reference, but you know, like, you know, find, you know, interesting ways discovering new information about, you know, the person that you're interviewing, talking to. Oh, yeah, that's amazing. Uko na any question about reading, writing and all that stuff? Sina, but of course in read especially Malcolm Gladwell, especially the tipping point, because for me interest ilikuwa, well, he talks about how traditions form, ama trends form, and then it gets to like a climax point where they like tip over. So for me, especially for that book, interest ilikuwa about general marketing, and of course now my personal project. So ilikuwa tu kuassess how do I take people from one point to your trajectory. So it's a good thing. I used to write a lot kitambo, but of late I guess naandika tu documentation za tech, but at the same time you're gonna the same standard, because I often realize na manage to communicate better. My ideas better. So I think you need like a good plus point. I wouldn't have like any specific question. So for someone when I'll answer from scratch, maybe because we used to write a lot, maybe to high school and all that stuff. So for someone when you kuanza from zero, from scratch, anaweza anza wapi? From like creating these habits, anaweza anza from where? I think the first thing ni, you know, you have to enjoy what you're reading. So unajua tafuta topic uko interested in. By the way, inaweza kuwa something like maybe cooking. So unaweza follow accounts zenye maybe wana tweet about cooking. So unapata hata ukisoma how to feel ni kama unafanya labor. Una feel ni kama like una enjoy what you are doing. So unaweza soma about, you know, recipes, vitu simple, like unaweza anza maybe na tweets za food. Unaweza graduate into recipes, then sasa unaweza kusoma maybe like you know, like a deep longer reads about food. Naonanga watu wakibishana maybe about, you know, jollof rice imetoka Senegal ama Nigeria ama imetoka, you know, like Ghana. So you know, by the time unafika hiyo point hata hauta notice, kwa sababu ni kitu uko very interested in. So kwa uko interested about maybe engineering, unaanza na wase wako ni engineers na wana tweet, you know, interesting tweets about, you know, engineering from an interesting perspective. So kitafuta topic you're interested in, hata kama ni ball, kuna wase wengi sana wana tweet about ball in an interesting way. So kuna bistango anaitwa Winston, like tweets zake zio ni bamba sana kuhusu ball ya Kenya, like vile ana support ball, Baranda Grao, kina Evans, so like wamebuild a very
tight small community but very tight knit. Tunaendanga paka na games now. Na ilianza tu from Twitter, then from there you know like niki write about ball, like unapata I already have a ready audience. So I think ukianza na kitu uko very passionate about, from there it becomes very easy. So unaanza kusoma migrate na kwa hiyo. Yeah, then sasa wewe mwenyewe sasa unaanza hata na squeeze WhatsApp kwa hiyo feature where you can text yourself. Unaweza sema every day you write about your day. You know, today is maybe Friday, the traffic to town was long. Something as simple as that. Then you know utapata over time, you know ita graduate from 3-4 sentences to 3-4 paragraphs. Then kidogo there are very many free, you know, blogging services available. WordPress wako na free blogs. Yeah, kuna yenye tunatumianga inaitwa aje? Kuna Wix, Substack, Medium wako na free options. So from there like unaanza kunini, and then as soon as you're ready to branch out, unaweza share with you know a few close friends, wakupatie constructive criticism, and then from there hautajua hata ukiimprove by and then hopefully later unaweza commercialize if that's your thing. Then kuna this thing about emails. Kuna dem ni a celebrity of some sort. Alikuwa anasema how someone sent them an email. Haikuwa addressed properly, haikuwa the body haikuwa proper. Yeah. Like how do you like advise someone about writing emails? Because you're writing emails. Even WhatsApp messages, sometimes WhatsApp inatumika as an official site. Or if ni mtu kama Frank mwenye ako in the tech space, kuna venye most of the collaborations ina happen on social media. So how do people communicate through these mediums, and how can they improve their writing? I think uzuri saizi mazee ni a lot of things ziko available online, and unaweza pata you know skeletons of emails. The ground rules obviously, like hautaanza kuambia mtu bro sees ama WhatsApp kwa email man, like there's a language for everywhere. Like mtu akikutext kama mnaenda road trip alafu msia waanze kuambia dear ladies and gentlemen, utashangarada. So inversely the inversely ina happen pia. So hakuna vile utaenda kuambia watu wenye unahope watakupatia funding ya millions. Unajua like kuna language for each and every space. So ukishaelewa ground rules, uelewe basics, then inakuwa very easy to navigate your space. Alafu obviously saizi kuna grammarly kwa simu. So kama una feel maybe unaweza kuona struggle kiasi na spelling, unaweza weka hiyo grammarly keyboard, unaita ni tone ile time yenye unaenda kutuma email, so that you know small errors hazita kujuu this uwezi kuna watu watakujudge sana juu ya very small errors. Wanaona umse yako serious juu unaweza sema I'm very attentive to detail, yet your email iko na you know 1 2 3 grammatical errors. Unaona ushaji contradict. So and especially when you interact with the older generation, maybe ni wanakuanga sticklers sana, but them they are sticklers to details. You have to you know cross your T's and dot your I's. So hivyo ndo mimi naweza sema. And also I think for most people, what I'd advise like most people ni ati kwa your keyboard toa auto correct na auto na isi inaitangwa aje ya kujaza nini suggestions toa hiyo, so that you can be able to write full sentences. Also punctuation, even you'll say like write full sentences, it's a very good thing, like ni practice. And then if you are writing maybe a very official email, badala kuifanyia kwa simu, do it on your laptop. Because kwa hiyo window, you know, I think inakanga more compressed as kwa simu, and then how to miss errors mob as compared as how you'd miss them on the phone. And also like double check always, obviously like before to because sometimes unaweza kuwa umeandika good email usahau attachment ama like kitu iko imekutoka upate maybe the subject line umeweka kwa the body, unaona vitu simple kama hizo zinakupea pia tips, kwani zinakupea marks kwa place yenye unaenda ku apply. Nice. But I think the most important kwanza ni kusoma, especially kupick new diction, kupick new words, vocabulary yako pia ina improve over time. Alafu pia kuna hiyo
familiarity ya kuona tu spelling ya word. So 100%. ukiwa na assistance ya umedisable autocorrect na suggestion, you can recall how to use that word correctly and at the same time how to spell it right. Jeremy, kuna time ilifika like nikaona na dumb down juu nilikuwa na nini common words nilikuwa zinanilemea sana like at spelling ya very elementary stuff zenye nilikuwa na kama kujishuku kisha type ama kujishuku kujishuku so leo ali ilikuwa leo asubuhi where I saw there's a video kuna penye nakaa hapo mtaa nafaa upewe tu log tips kufikisha logs hiyo length tufanye ni hii ni patience tu ukue tu patience usikuwe na fancy styles usishave usitrim usidye ukidye especially dye zenye una bleach inaua tips okay inaweza anza kukatika udishi poa ukunywe tu maji hivi Dish nini bro ni very sikule like healthy ukikula healthy generally uta get your hair itaanza grow fit good stuff especially like ukakula your essential minerals na metals akina potassium nini hey good stuff pia kuna demta plug anaitwa Okinda akona a small growing budding it's a growing TikTok and Instagram inaitwa hudhurungi but hudhurungi ni brown yeah hudhurungi ni brown and niyo color she's Swahili and all that stuff HUDH2 RUNGI so atakushow what how you took care about your hair nini style hivyo good stuff nice so kuna hiyo video nilicheki jamaa fulani amelala kwa meza akimasajiwa na some shit ile na rolling pin ya chako wakisema ati inafanya lose weight lose belly fat and yeah so hiyo I think too kama maybe kama unapenda massage enda udungwe massage but sidhani kama hiyo shit inaweza kusaidia in weight loss juu hiyo hakuna kitu like hata scientifically hakuna how ina diet ati una nini watu wana get the bag mimi na respect you hustle mimi na respect hustle I respect your hustle yeah she's people doing have to get paid yeah it's just and also for especially hizo ploys as for men like men sijaiona men wakikunywa hizo tea slimming like what for men yenye I think men who scamiwa ni hizi dawa za kuongeza nguvu za kiume and all that stuff but wait I think hizo dawa za kuongeza hizo dawa za kuongeza nguvu za kiume I think hizo za kuongeza nguvu za kiume I think work zenye mimi naona ina depend zenye zinaona zinakuwa scam ni zile za kuongeza length and girth hizo nayo ni outright hiyo ni BS hiyo ni outright pia hiyo ya nini hiyo ya kuongeza nguvu za kiume especially kama ni samti umepewa so nini ujia njugu nini aiongezi nguvu sinasikia ukipiga una inaongeza unapiga shughuli nyingine serious njugu ziko na nini kwa hivyo next week ni nunue blender bro iko na proteins blend hiyo but also mnafaa like what happens what most people lack ni hizo metals essential metals kama hiyo nitric so nitric acid ama nitrous oxide inafanyanga the walls that your vessels zikuwe very flexible and in nature to get most of the potassium sina pia ina nini sukuma inakuwa na potassium nyoroshanga unaona kama si nini tumefika hapo mandizi ni fit ndizi iko na potassium so potassium na sukuma ziko hizo greens alafu kuna zinc so kuna hizo metals zinc magnesium hiyo nitrous na hizo metals magnesium na whatever zinakusaidia ku make your cells and your vessels zikuwe responsive so for most men hata ukienda hosi unaekangwa hiyo nini unapewa hizo zinc unapewa hizo metals for your ndo make your blood vessels zikuwe very flexible ndo blood juu for most like what people don't understand ni how erections work ni juu ya
ni blood kufungiwa kwa a tube or something ama ina feel some spongy places afu zinafungwa on the even though to get erection. So for us men, like I think we are to evolve, I think kulikuwa we had a spiky penis and then it had a bone. Then with time ina evolve ikakuwa useless. Because you see in other animals kuna animals wako na the bone in their penises. So kama niko na the reason why lions zinakuanga so lionesses zinakuanga so aggressive ni juu the penis ya lion inakuanga na spikes. The cat family. Akienda kutoka inakuwa very painful for them actually. Yeah, the cat family inakuanga hivyo. Na so for like in cows and stuff ziko na the whatever the hard part. But for sisi men ni sponge. So you have to blood flow ikuwe trapped somewhere afu ifunge. So for most men wakienda hosi na hiyo erectile dysfunction hizo maybe deficiency of those minerals. Okay. So with time unafaa uanze kuzi include kwa your diet. So your pay iko poa for the hair, your hair and but nails. The same material iko hapa ndio which is very interesting. Keratin. Keratin. Unaona uzuri wa kusoma big. Unashine ndogo kama hizo. Soma maza kisikia hata kina nawe place anakutambua. Asikia hivi. So hiyo ukienda like hizo massage wazi work. Like hakuna venye tuta redistribute that fat from one place to another. And I think pia ni like ni bees too. Ni principles of life. Like nothing good comes easy, bro. Like unaona kama vile kwa tech space, you didn't just wake up one day and you find umeiva your stuff. It was years and years and years of research to find new ways of finding creative ways to go around it. Same way, bro, like na podcast and influencing and managing and all and writing and all those things. There's nothing that inakuja in one unapewa hauwezi ena tu like ati 1 hour upikwe mafuta ukandwe. It's not possible. So I mean if you want a massage kabla blazer amesema well and good man. I mean I've been a support them. But yeah. One day mina anafanya kazi fit. But if you genuinely want to lose belly fat inabidi upige road or something. Hakuna otherwise by the way. Hakuna man boobs. Hakuna shortcut. Lazima usafa. You have to put in the work. Ninjas hazitaki kuambiwa hivyo. Pia hata madem hawezi ukienda ati kumasajiwa you remove fat. Hakuna venye hiyo fat itaenda anywhere. And kuna pia for people niliona kuna picha nani alikuwa amepost aitwaje? Jamaa Willis Raburu akisema ali drop hiyo shit to happen aje. Mimi usoma tu hiyo jina but niliangalia graphic design graphic poster fulani walikuwa nasema inapunguza like unajua stomach yako ni kama so ikikaa hivi so wanaisin so inakuwa ndogo so you eat less so ukikula less obviously sasa si like so ukidishi unashiba haraka so I think wanaika one part inakuwa ndogo and then kuna so kulisana. But another alternative yenye niliona for that gastric, even the name the other alternative ilikuwa ni ati they put a ball a balloon in your stomach iko na saline solution so inajaza tumbo so ukikula ukuli sana so unaacha kudishi si the same tu na kufa and basically unajua hiyo nyingine ni unaona fasting is up here exactly wale wasa kudishi inakuforce hii ni easier juu ni physical ingine bro ni ngumu ni mental so wanaweka kwa ball but ni very flexible ina float kwa tumbo so normal function haikui affected. Hizi ninja zinafaa dozi fast man. But for you when you umesema nothing comes easy for most people who undergo those procedures most of them wana relapsing. Most of them who relapse like wanna regain the weight. Wow. Because I think bado niyo process ya easy come easy go in my opinion. Yeah. Like if you unadai kudishi utaendelea tu kudishi if you work hard for something
then unapata kuilose inakuwa even harder unaona but kama umeipata kitu nini like I think mentally kuna hiyo joy ya even like unaona madem who nini wait na hizi si BBL zinaitwa sijui liposuction wanarudi most of that weight inarudingi oh by the way kwa sababu think about it you change your physique but you didn't change your habits so ukirudi mtaa ni ama unapata hata kama udishi as much the quality of food you're eating pia lifestyle in short lifestyle because actually gym and lifestyle ina change totally but sasa ukienda hizo shortcut una remain the same way. Alafu dem mwingine alikuwa ananiambia alianza kujog so alikuwa anasema part of it when umeanza kuenda gym unapata kama maybe ulikuwa unaenda dunda unaanza kusema kesho asubuhi niko na gym ya 6 so standard dunda haitawe so unapata if you're genuinely living that healthy lifestyle kuna small aspects of your life pia zinaanza kuchange so zinachangia huko so unapata huko hivyo unaanza kuona umsa anakujanga na protein shake ni kwa gym unaanza pia kunyeza ma protein shake hata kama ni masukuma wiki umeblend ni disgusting ni mbaya by the way but una notice after some time hiyo change inakuwa holistic alafu for one thing hiyo ya huyo msemaji tuseme alikuwa na kandwa yati haja drop anything booze jukaa mse kama anataka ku lose weight itabidi kwanza aende hizo itabidi ajinyime food kule maybe once a day a drop wheat a drop mapombe sukari sodas like ni lifestyle change ndo afu akae 3 months ndo anything change alafu ende suffer in the gym properly because the first few days itakuwa nightmare hell man the first few days kwanza mentally ni a nightmare juu atakuwa kiumwa na kila mahali na lazima amke asubuhi aende alafu the thing with the gym ni ati unajicompare na other people so una get mademo na ku outlift wewe uko hapo umehema umesweat like a motherfucker na watu uko tu wana breathe unaona so pia ni hiyo battle ya ukisha win up here wako hata kunini uwezi regain that weight like as fast as wengine wameenda alafu pia like the thing with your weight see ati aligain your weight in 1 year ilikuwa ni a gradual years and years probably sometimes so ni gradual so ukisha lose your weight maybe utakuwa na few other years kabla irudi ngori really crazy stuff man so another thing yenye nilikuwa nataka tuongelee ilikuwa ni how staff inakuwa elites wameishi wakitushow some things are really bad for us and stuff and then after some time inakuwa repackaged into something different so kuna a video I think kama unanifollow Insta kuna jamaa alikuwa anauza sijui alikuwa New York alikuwa anauza some leaves za kuwipe ass ulicheki sikuacha amkucheki hiyo video jamaa fulani sicheki hiyo video mse alikuwa anauza maigoya akisema maigoya zile za kawaida za huko Ocha akisema ni eco friendly shenanigans so anasema naona kiasi naona boy wangu anaitwa Lucas Maina ako amecontuned big star man ndo Parasheka bro hizi vitu zinameaga ni maigoya zinakwanga siji mnalizitanga aje huko kwenu so anaziuza ama ana encourage wasewa nini anaziuza nawaambia wazee hadi anaweza wauzia hizo plants kwa walami wamekuwa magrifter siku hizi bro so the other thing that I saw with this trend ilikuwa walking barefoot from time to time tumeambiwa walking barefoot is unhygienic is unhealthy and all that stuff sasa hivi wanasema ati if you should walk barefoot ati ndo your body connect with the earth ikwe stuff kayo cause kuna mzee aliambiango hiyo sasa mzee wangu akakama up na hiyo story Christmas alikuwa anambia mse beshte yake akamwambia ile miaka nimetembea miguu tupu imetosha the other thing but wao sema ni ukweli ati na connect na some sijui electromagnetic the earth alafu like una ukikanyaga down unatoa but it's your stuff ni ukweli by the way but my point ilikuwa ni ati
for ages tumeambiwa it's a bad thing but saizi ishakuja breakthrough. It's a good thing. Yeah, actually speaking of walking barefoot kuna boy wangu anaitwa Benson Regi ako Bidco alivunjika mguu unfortunately game na AFC boy wangu sana ako tuned in msalimia sana na Yusuf my G's man shukran wasalimia sana mazuki enda mtaa. The other thing ilikuwa ni unaona but pia washe sema hiyo kutembea miguu tupu pia inaongezea. Yeah, ni poa. Inaongezea size ya nini. Nijisikia ilikuwa inakaa usijui mpaka Motuko akasema ati venye alikuwa anatembea ukambani hapo. The thing skia yenye niliona ilikuwa ni the type of underwear you wear. Ina affect. Wallahi. Ina affect. Kama fertility. Unajua vangi hizo. So bro ni kama ushaona msemo mwenye ameishi bila kuvaa viatu the whole life. Unajua vidole zake za miguu zinakaanga hivi. By the way yeah. Ni vile miguu zetu zinakaanga hivi juu ya viatu but we don't notice. But then mtu akizaliwa by the way vidole zake zinakaanga hivi. But that's another thing yenye ina come up with design ya viatu. Wameanza kuketa for hiyo stuff. So pia hiyo kitu ni ukweli. So ikihang ni gravity. Akishika jamaa akishika mamazo wako. But unajua like for these dudes ni what is like kuna hiyo study ilikuwa ina show wase wa MJE blue collar workers they have more sperm counts or basically like by 50% or 6% or even most testosterone than wasiuka kwa ofe. So when unasema inaweza kuwa mse mwenye anatembeanga not less than 10 kilometers a day na wewe akakushikia mama bro mimi nakwambia kitu mimi practically nimeniwakia unaona si nimekaa moshada 2 years pre-moshada me and post-moshada me we're going to difference bro mamas but then mimi like mamas anafiti kuna nikiwa in my early 20s zaidi kwa 30 naweza ongea naweza kwa trash young people. So in my early 20s my schedule ilikuanga ni Daro nikiwa KU ni Daro then nikidaro then from Daro zangu zikiisha religiously from maybe 4 ama from 2 to maybe 6 ilikuwa tu ni kuswim. So nilikuwa fit as fuck like nilikuwa I think ka 72 kgs like 10% body fat. Hizo enzi nilikuwa waya bro. Like mamas wenye nilikuwa na hiyo time walikuwa nafurahia walikuwa enjoy life bro. Juu swimming like walking ujaiona like swimming like walking that inakustrip to the bare minimum to the essentials to the essential tools za mwili like the muscle fibers and whatever. So my cardio was up there. I think I probably no wonder nilikuwa maybe a bit of a slut back in my 20s. I think no my workouts from now on I think that target getting back to such a lower % of body fat. No. Yeah. So the other thing yenye wame reclaim ni wanasema unaona like wameleta like every household saizi especially in urban centers kuna hizi lulu za kukalia. So apparently hizo lulu za kukalia they are not good for you especially in the long term. Even bowel movement. Especially bowel movement. So wamesema hadi wanaleta ati kuna kastul kanauzwa. So ukikata weight unaegelea miguu inakuwa juu. Usijue unafaa kukaa hivyo. So ama alternatively usquat. No. Seri tu squat. But hiyo form nyingine ni tayari. Kusquat nilikuwa Costo kwa nilikuwa na dem alikuwa aishi Costo back in the day. Ilikuwa 2019 uko ndio. After time nimetoka kampo nimegain weight nini siendi gym, si swim. So Costo kuna joto bro.
like kitu ilivaa nirudi gym ni hiyo instance that moment yenye nilienda kusquat kwa hizo loser kusquat karibu ni dead man afu kuna hiyo joto yako so afu nimesquat na feel ku dead juu zina just squat like maybe the last time nilitumia ya kusquat at that point ilikuwa like 10 years ago nikiwa high school unaona ama 7 years ago nikiwa high school so nimekam kusquat kwa hizo loser kusquat siwezi hata sikumbuki kusquat pro your business mazi waju na hema nimesweat like a motherfucker mguzi na uma walai ilikuwa gold. Hii sedentary lifestyle iko Nairobi and in urban areas inatumaliza bro inamaliza waseju kaa jana nakumbuka jana vile nilikuwa nimeenda ball kuna clip fulani sijuka ushaona social media inakuangalia wase wakikimbia hapa hill then wase wanakimbia kwa hill unajuanga hizo mmoja anakimbia then miguu za boys zinaisha paka anaingia kwa kichaka na kutafuta hiyo clip but you might see it as a joke but like easy sedentary lifestyles zinatu cheating sana that we are healthy until when you have to by the way you have to nini like kwa tricky bro you kuna like easy nini sijui kwa hizi vitu nifanyike kuna time tena nimebeba yangs alikuwa amekata so nambeba nimweka maybe kwa cab like hiyo au distance kutoka maybe kwa club hadi kwa cab nilibaki hapo kama nimehema nimesweat kafa ala mazi like he said juu hata pia nowadays na monitor my steps juu nimeanza like a new workout regime na monitor my steps juu leo asubuhi niliona sijui nimetembea like less than 13 minutes imagine hizo ni car steps hata sikuwa nimefikisha steps punch steps punch kutoka hapa hadi kwa ile gate wala no like it's a sedentary lifestyle not to maliza man na especially men's ulionio stuff ya construction work strength is very different from gym strength nilionanga hiyo na nilikubali hiyo unamsema anapiga kama simiti daily basi msanaingia gym daily msao simiti bro anaweza kupiga bare anaweza kumaliza by the way kutoka asubuhi like ni constant ni constant tu ni movement tu constant ni movement tu constant ngori si nani anasemanga aitangwa makiadi gym bana aitangwa makiadi makiadi usema ati bibi yako akashikwa na wasihulima agitira wallahi ashai tweet hivyo na anatweeting your kid constantly by the way afu unaona the thing is hata haizi rudi mtaa ndo nini like challenge na nini my dudes ni for the matches zenye utapata like for the next few days ebu angalia time yenye ni average yenye umekuwa ukichapa saa hizi afu compare ukiwa maybe 5 years younger uone the decline yenye juu kuna time nilikuwa tu nimezoea kuchapa round moja na call it a night like juzi tu average Kaa 20 minutes hivi. Bro, mimi nilikuwa naambia maboy wangu, walikuwa wananikana wapima. Nilikuwa nawaambia nilishika mamas, nikishika mamas, mumfanyia wera. Kaa wanaonekana wapima by the way. Na hiyo si ati making out ama nini ama foreplay. Hiyo ni shughuli bro. But wewe unajua ni like uko your skin nigga, unaona? Like mimi nasema hiyo ya Ocha. Nasema tangu niende Ocha. Juu unacheki shoshongo ananiambia tupasue kuni season ya kahawa ni kuko kwa acha sana kuulize tuna kahawa 3 hours acha kuulize hypothetically unataka msiri achape how many minutes a healthy young dude mwenye unataka a healthy young dude anafaa kuchapa 30 or 30 a healthy young dude anafaa kuchapa 30 bro 30 anafaa kuchapa 30 minutes 15 but me Sikia 15 wacha kushow sikia 15 sisi watu tunachapa yangu sikia 15 hiyo refractory period yako haifai kuwa mimi ina depend for every person ina depend kuna some instances mimi sinanga hiyo ati shot ya kwanza bla 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 shenanigans so ina watu ni mara like from the gate
hivyo I hit the ground running. Well, ina depend, but kuna mse maybe the first one inakuwa issue, then the second one ndo anadua. So wewe ndo like unaona ndo French anasema as a Japan maybe 115 of arudi wa get mimi sasa I think your period unasema tumesema inaitwaje refractory ni ile like yangu ni long yangu ni very long but mimi naye wana yangu safi. Yeah, so ina depend unaona ina depend na nini na so kama mse ka refractory period yake is very ni very little, so as a Japan is shorter but longer, shorter snacks so more kidogo but more so short your period so hizo 15 minutes zake zina stack up mingi. Saa yangu ni moja ya kibuda then for 4 hours zinakuwa kaa nini kaa reptile siwezi fanya anything ni noma man no but skia but kuna wasi hata wakichapa 5 minutes wanafeel. So kuna study ilifanywa the average dude ni 300 seconds ni 6 minutes ama 5 minutes. Yeah, that's the average. 5 minutes bro. Man 5 minutes 5 fucking minutes. What bro? So when you outlier hata wewe 15 minutes ni outlier like by then 5 minutes like like the normal standard the standard ni like so 5 to 7 actually unaona hey bro what wallahi they like the normal average ni 5 to 7 minutes. Hey. The longest statistically you go 13 minutes. Sa 5 to 13. Yeah, like when you outlier 5 to 7 sasa ni outlier. Uko kwa motaratara. Una show off. Ukishapiga 7 minutes and 30 seconds uko you're just showing off at that point. Off, man. The price is going up. The price has gone up. The price is going go up, man. The price is go up. Go up. No man. Anaweza nini? Alafu nilicheki kuna thread nyingine nilicheki ya fractured ama broken shaft. broken penises. Though by the other before nijue hiyo ni kitu you happen. Nilikuwa naogopanga hiyo ile reverse. Reverse cowgirl. Reverse cowgirl ni one of the most dangerous. Ushaifika mahali penye tuseme na uko on your third round. Uko stiff. Like stiff enough to penetrate but still uko ile mid stiff. Alafu unaona mama akikam back na hiyo ndio inafanyanga. Niko ina ni waringi kitambo nilikuwa like so mimi hiyo reverse I think kwa my favorite. Yenye like hiyo yenye unajua na expecting weke mguu hivi straight spendi. So what I do kama mama anajiweza like ako na ass fiti ni natoa hizo miguu katikati yake naziweka as a tent so ass yake ndio iko katikati of which both works but the same scenario happens. So before nijue hiyo story ya fractured shaft hapo unafananga hiyo scenario niko like kitu inakaa kuvunjika then sasa nikaona hiyo thread ya juzi jo hizo shit ni very fucking hard inaweza kutraumatize bro. Ulicheki Victor unafanya hebu nionyeshe umevunjika meat bana wallahi ndio kanivunja meat anashinda waya maire alafu nasikianga ina niningi with a audible sound ina crack na kama hizi ikisha nini cartilages cartilage so ikisha break what happens surgery inabidi uende surgery I'm sure wacha tuache hiyo mzaa man wallahi inabidi uende surgery ndio ifanywe kwa sasa some research walishow hiyo reverse cowgirl na doggy ndio iko na na pia nyingine inaitangwa aje ya yenye anakalia yenye umemshika mbele hivi yenye akiwa juu yako wacha blazer kaambie yeye ndio zi hii nini yenye ana ride the normal one the cowgirl akiwa amekufea pia hiyo but sasa hiyo like me prefer hata kana ku ride asikuwa ati anaenda juu sana
like ati ni kutoka juu hapo akirudi Igana ni ile like a control yo kuna msali kwa nasema nyi mabuff guys mnaweza ndio hii unamhelp ilikuwa some messed up man juini blood clot si ndio ni blood ni blood clot. Wow, kwanza hii ni noma hii blood clot. Wow. This is some serious stuff. So in the Middle East there's a practice called takandan where dudes crack their penises. For what reason? Cultural reasons or some shit. Hiyo na iwezi. Hiyo sasa ni bro nini inaitwaje na nini inaitwaje hizi ngoma unapenda pasa dance hall like in Jamaica dance halls unaona watu wakitoka kwa roof wamerukia day like that's one of the leading causes of fractured shaft juu ya nini it's not worth it my opinion I mean guys a fracture shaft bana lazima sawa ende hosi uchinjwe whatever na maybe itakuwa deformed or some shit hakuna advantage hapo either way jo nilicheck your thread Nicola. Your thread is scary. It's scary. It's fucking scary, bro. Like it's some scary shit. Jo hata kuangalia yenyewe ni ngori, bro. King. Our time is up for today and we are looking forward to seeing you on Friday as usual. Yes, Friday as usual. Frank, what do you have to say? Maybe it's been an amazing episode to explore a lot of stuff but at the same time imekuwa a very deep conversation. Glad to host Victor. Pia mafans wako wa ball wenye wanasikiza wamekuwa very tunakaa in a big way. We are trying to rethink football but and also those your pals nini waambie come through one of these days pia. Actually tuko willing to host au maboys wako tunaweza kama mtu tusikize story but now personally to me ni ati I'm very invested kwa football so definitely I hope nitawacheki with time for sure mimi ningesema mazee kesho kuna game kali sana ya Gaspo na Vihiga Queens itakuwa pale Police Sacco Stadium hapo South Sea 2 p.m. Let's support women's football. Like there's a lot of things that, that they are facing challenges but one of the things tunaweza fanya kwa sasa ni kutokea like ama demo akiona tu kwa show up it's very nice to to play to a gallery, see people that watu wana appreciate, just show up take photos, ambia mademo wanafanya kazi fiti, then from next season tunaweza ona vile tunaweza lobby federation wa increase prize money wa ensure ama dem pia wana get salaries and stuff like that. But other than that nimeshukuru, it's been a very very interesting episode. Little grey notepad on all socials wakufuate niko na content ya ball niko na content ya kawe ni mtu wa content ya kuumana niko nayo kawe ni mtu wa content ya my events niko nayo let's interact, let's grow and let's see each other on Friday. Wacha ni shout out my niggas. Kuna Victor nilisahau kwa shout out last week. Victor Washiori na Wangombe. Washiori ako Garissa, ako KDF. So shout out to those niggas. Hope size dan kawa hata wametune in wamelala wote. But machamp wa KDF mazee wanafanyanga such gallant work and not a lot of people wana appreciating juu ile kitu ya aswara lipwa but hiyo kazi yao mazee si rahisi so mimi nakwanga a very big fan of disciplined forces. Nitamwambia ulimshout out. So that's all for today. Peace. Enjoy weekend fiti and stay safe. Ni salary weekends ndio man so tukulie madem sana, stay safe. Peace. Leo ni siku ya
upendo. Kesho hatuna matatizo leo.